9 of Pimsleur's Arabic 2. Listen to this conversation between two friends. اسمع هالمحادثة بين رفيقين. You'll hear لا until and فاتحة another word for open. مرحبا سليم، وين رايح؟ رايح على البلد، بدي اشتري شي للأولاد. عندك وقت تشرب قهوة بعدين؟ ممكن، لإمتى المحلات فاتحة بالليل؟ للساعة 9. طيب إذن عندي وقت أشرب قهوة. اسمع مرة تانية. مرحبا سليم، وين رايح؟ رايح على البلد. رايح على البلد، بدي اشتري شي للأولاد. عندك وقت تشرب قهوة بعدين؟ ممكن، لإمتى المحلات فاتحة بالليل؟ للساعة 9. طيب إذن عندي وقت أشرب قهوة. Now imagine you're an American woman staying in a suburb of Damascus. While walking, you meet a good friend. Say hi. مرحبا. He says, "Hi, how's it going?" مرحبا، كيف الحال؟ Tell him, "Not bad, and you?" ماشي الحال، وإنت؟ ماشي الحال، شكراً. Referring to a female colleague, how does a woman say, "My colleague is coming to visit me"? زميلتي جاية تزورني. Here's how to say for a man, "to visit me." اسمع أعيد. يزورني. يزورني. Say "to visit me" first for a woman, then for a man. تزورني. يزورني. Now, referring to a man, how does your friend say, "A colleague of mine is coming to visit me"? زميلي جاي يزورني. يزورني. He says he's Canadian. هو كندي. But he's lived here for 3 years with his wife. بس ساكن هون من 3 سنين مع مرته. Now they live in Homs. هلأ ساكنين بحمص. Still referring to a man, ask him, "What's the name of your colleague?" شو اسم زميلك؟ Salim. His name is Salim Dabas. سليم. اسمه سليم دباس. Here's how he says, "We will have lunch." اسمع أعيد. حنتغدى. غدا. نتغدى. حنتغدى. اسأل. Where? At your place? وين؟ عندك؟ He says, "No, at the restaurant Alisar." لا، بمطعم أليسار. We will have lunch at the restaurant, of course. حنتغدى بالمطعم طبعاً. Not at my place. مو عندي. He continues, "We will have lunch at 1 o'clock." حنتغدى الساعة 1. And how would he say, "We will go"? حنروح. He says, "And then we will go into town." وبعدين حنروح على البلد. You ask again, "What's your colleague's name?" شو اسم زميلك؟ He tells you his name is Salim and adds that he wants to buy a T-shirt. Here's the word for a T-shirt. اسمع أعيد. قميص.
ميص قميص. And how do you say, I buy? اشتري. Here's how to say, he wants to buy a t-shirt. اسمع أعيد. بده يشتري قميص. يشتري. بده يشتري قميص. Now, how would he say, my colleague Salim wants to buy a t-shirt? زميلي سليم بده يشتري قميص. What's the word for first? أول. And later, he wants to buy a t-shirt for his daughter. وبعدين بده يشتري قميص لبنته. He tells you they've lived in Homs for 3 years. ساكنين بحمص من 3 سنين. How would he say, we can drink a glass of tea at my place? ممكن نشرب كاسة شاي عندي. But later, he wants to buy a t-shirt for his daughter. بس بعدين بده يشتري قميص لبنته. Now ask him, you're going into town by taxi, right? رايح على البلد بالتاكسي ما هيك؟ بالتاكسي. He says, I can go by taxi or by bus, of course. ممكن روح بالتاكسي أو بالباص طبعاً. I take a taxi often, but sometimes I go by bus. باخد تاكسي عادة بس أحياناً بروح بالباص. قول. Okay, we're going there now, right? طيب رايحين لهنيك هلأ ما هيك؟ Now you're an American man living in Homs. As you get ready to leave for work, ask your wife where she's going first. وين رايحة أول؟ She says, I'm going to buy a t-shirt. رايحة اشتري قميص. How do you ask her, do you want my car? بدك سيارتي؟ She asks, your car? سيارتك؟ She says, no, I'm going there on foot. لا رايحة لهنيك مشي. I don't want your car today. ما بدي سيارتك اليوم. Usually I go there on foot. عادة بروح لهنيك مشي. And I always return on foot. ودائما برجع مشي. سؤال. In that case, you don't want my car, right? إذا ما بدك سيارتي ما هيك؟ She says, no, I don't want your car today. لا ما بدي سيارتك اليوم. You want to ask, how about we go downtown together? First, here's together. اسمع أعيد. سوا. سوا. Now, how about we go downtown? Literally,
what do you think we go downtown? اسمع أعيد. شو رأيك نروح على البلد؟ شو رأيك؟ رأيك. شو رأيك نروح؟ كيف بتقول؟ How about we go? شو رأيك نروح؟ شو رأيك نروح؟ اسأل. How about we go downtown? شو رأيك نروح على البلد؟ How about we go downtown together? شو رأيك نروح على البلد سوا؟ سوا. He suggests meeting a colleague and then says, we will have lunch at the restaurant first. حنتغدى بالمطعم أول. We can take my car. ممكن ناخد سيارتي. ممكن. Tell your wife, you can buy a t-shirt. ممكن تشتري قميص. Referring to a man, he says, my colleague wants to buy a t-shirt too. زميلي بده يشتري قميص كمان. She says, okay, how about we go into town together? طيب شو رأيك نروح على البلد سوا؟ شو رأيك نروح؟ قول. You can buy a t-shirt. ممكن تشتري قميص. And then we can drink a glass of tea together. وبعدين ممكن نشرب كاسة شاي سوا. My colleague wants to buy something for his wife. زميلي بده يشتري شي لمرته. But you can buy a t-shirt first. بس ممكن تشتري قميص أول. Here's how to ask, until when are the stores open? اسمع أعيد. لإمتى المحلات فاتحة؟ لا. لإمتى؟ لإمتى المحلات فاتحة؟ How did you ask, until when? لإمتى؟ لإمتى؟ Did you hear a new word for open? It's فاتحة. say open. فاتحة. المحلات فاتحة. اسأل. Until when are the stores open? لإمتى المحلات فاتحة؟ How would she say, until 6 o'clock? للساعة 6. لا. للساعة 6. Continue to use the new word for open. She says, the stores are open until 6 o'clock today. المحلات فاتحة للساعة 6 اليوم. اسأل. How about we take the bus? شو رأيك ناخد الباص؟ شو رأيك ناخد الباص؟ The stores are open until 6 o'clock. المحلات فاتحة للساعة 6. لا. قول. You can always return by taxi. ممكن دائما ترجع بالتاكسي. Now suppose you've been away
and a friend has picked up your mail. Here's how she says, here's a letter. اسمع أعيد. تفضل رسالة. رسالة. الرسالة. سؤال. For me? إلي إلي Here's how she says, this letter is for you, when speaking to a man. اسمع أعيد. هالرسالة إلك. إلك. هالرسالة إلك. She says, yes, this letter is for you. إيه هالرسالة إلك. إلك. هالرسالة إلك. How do you say, this letter? هالرسالة. هالرسالة. Now try to say, the letter. الرسالة الرسالة. What is the word for the with? رسالة. الرسالة. Referring to a man, say that the letter is from a Canadian colleague. الرسالة من زميل كندي. He's coming to visit me. جاي يزورني. How did she say that this letter is for you? هالرسالة إلك. Tell her, my colleague is coming to visit me with his wife. زميلي جاي يزورني مع مرته. She asks, do they speak Arabic? بيحكوا عربي؟ بيحكوا؟ جاوب. Yes, of course. إيه طبعاً.